přichází do klece Jožka O. A i on potřebuje dres. Objednej si dres na míru s jakýmkoliv nápisem. Více na store Oktagon MMA-com. Na svět a tento program se nedíváme černobíle. Jsme refresher, hlas moderní generace. Stargaze, to je ten nejlepší obsah na jednom místě, jako je TV, čistý strakatý Real Talk a mnoho dalšího. Sledujte jednotlivé tvůrce zdarma, nebo získejte přístup i k jejich prémiovému obsahu. Prozkoumejte vesmír zábavy na stargaze.com. So, und damit herzlich willkommen zur offiziellen Pressekonferenz zu Oktagon 53 in Oberhausen. Die Pressekonferenz ist wie immer aufgeteilt in zwei Teile. Den ersten darf ich jetzt moderieren in der trauten Runde mit den Herrschaften, die hier alle versammelt sind. Ich denke, wir haben heute wieder einen spannenden Abend voller packender Kämpfe gesehen und haben auch wieder gesehen, dass triumphale Siege und bittere Niederlagen sehr, sehr eng beieinander liegen. Deswegen übergebe ich jetzt das Wort an alle hier in der Runde, an all die Journalisten, die noch Fragen an die Kämpfer haben. Bitteschön. Julian Zabel, MOM. Direkt die erste Frage an Cihat Akipa. Ivica ZURÜCK hat vor dem Kampf gesagt, ey, ich werde dich ringen, so oder so. Das wusstest du dann wahrscheinlich auch. Wie konntest du dich darauf einstellen? Oder hast du gesagt, ich bin eigentlich so zuversichtlich, dass ich im Stand bleiben kann? Also ich muss dazu sagen, ich bin top vorbereitet in den Kampf reingegangen. Ich habe ein hartes Camp gehabt. Eigentlich hätte mich mit nichts überraschen sollen. Ich weiß nicht, was mit mir da war. Also ich war nicht aufgeregt, nicht das Publikum oder sonst was, nicht das, was gestern passiert ist. Keine Emotionen oder sowas haben mich eigentlich irgendwie gehindert, aber ich war einfach, ich weiß nicht, ich habe einfach nicht das gemacht. Ich habe nicht das abgerufen, was ich machen wollte oder machen sollte, und es ist wie es ist, das ist das Fight Game und das gehört dazu. Ja, du warst in der Guillotine drin. Von außen sah es ein bisschen so aus, als hätte der Referee den Abbruch verschlafen. Ja, an das, was du dich vielleicht erinnern kannst oder wo du noch bewusst war, denkst du, er hat es verschlafen oder war es genau der richtige Zeitpunkt abzubrechen? Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, so nach 5 Sekunden habe ich langsam gemerkt, die Sauerstoffzufuhr verschwindet, und habe dann gedacht, okay, es wird langsam dunkel, aber ich tappe auf gar keinen Fall, habe ich auch nicht getan. Und ich glaube, der hatte mich 15, 20 Sekunden da drin. Und ich muss dazu sagen, an Ivica ZURÜCK, du bist ein wahrer Sportsmann, und großen Respekt an dich, dass du das nicht so ganz durchziehen wolltest und auch den Referee mehrmals gesagt hast, ey, so, ne. Also das muss ich ihm wirklich hoch ansehen. Ja, du hast Ivica angesprochen. Ist eure Fehde, habt ihr die geklärt? Der Punkt ist, ich habe das auch gestern schon gesagt, ich habe keinen Hass auf jemanden oder sonst was. Es war einfach die Emotionen, die gestern überkocht sind. Es war ein Kommentar über meine Familie. Die Familie ist heilig, bei uns gibt es sowas nicht, man redet nicht über die Familie. Hat er auch nicht getan, das hat ein Fan von ihm getan, und er hat es geliked, und das ist für mich im Prinzip fast dasselbe. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, er hat vielleicht nicht verstanden, was ich gesagt habe, aber als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er gesagt, wenn mich einer supportet, support ich das mit einem Like zurück. Und das war das, was mich geärgert hat. Und in dem Moment, als wir im Stairdown waren, hat er mich halt gegriffen, und ich musste halt irgendwas tun, damit er mich loslässt. Und alles andere sind halt die Emotionen gewesen. Ne? Dafür habe ich mich auch bei ihm entschuldigt. Und das hätte ich auch getan, wenn ich gewonnen hätte. Und das hätte ich auch vor dem Kampf getan, wenn ich ihn getroffen hätte. Und ja. Okay, the question for Ivica. Before you walk in the cage, you were full in emotion, or you say, okay, emotion is over, I go in the cage and fight? Yeah, energy is energy, and I was not very welcomed in the cage, but I tried to make it work for me, and this time I was lucky enough to succeed. Now you have, I think, 82 fights. How many fights we will see from you? I am not a good judge of that. That will decide my coach and my friend. He will know better from the outside, because I will probably want to fight even when I cannot stand. Okay, dann direkt die Frage an Emir. Erstmal Gratulation zum Kampf. Wir haben vorhin schon gesprochen. Beschreib mal aber trotzdem deine Emotionen, dein Pro-Debüt vor über 10.000 Leuten, die dir zujubeln, zu machen. Also
Was kann ich denn sagen? War auf jeden Fall eine atemberaubende Stimmung. Ich habe jede Sekunde genossen auf jeden Fall. Und also als ersten Pro-Kampf bei Oktagon zu machen, das ist eine sehr, sehr große Möglichkeit für mich gewesen. Und ich habe das halt mit Bravour gemeistert und ja, jetzt die nächste Herausforderung. Dann direkt auch die Frage an Johnny. Auch du hast dein Oktagon-Debüt gegeben, hast auch gewonnen. Erstmal Gratulation. Es sah von außen so aus, als ob du dich sehr schwer getan hast. Hast du vielleicht von ihm was anderes erwartet? Eigentlich nicht. Ich habe genau das erwartet, was er gemacht hat, aber irgendwie habe ich schwer in den Kampf reingefunden. Ich habe 8 Monate lang nicht gekämpft und dann nach 8 Monaten auf der internationalen Bühne zu kämpfen, da musste ich erstmal warm werden, richtig. Ab der zweiten Runde bin ich in den Kampf reingekommen und dann hat es auch geklappt. Du hast jetzt dein Oktagon-Debüt gegeben. Hast du schon irgendeinen im Sinn, den du als nächstes kämpfen möchtest? Ursprünglich war ja der Plan, dass ich bei 61 antreten werde. Also wir haben für 61 angefragt. Oktagon kam halt mit dem Kampf und da er auf 5 gerankt war in Lightweight, also Nummer 5 ist schon eine Hausnummer als Debüt, konnte ich mir die Chance nicht entgehen lassen und habe einfach zugeschlagen. Jetzt schauen wir mal, was passiert, ob ich bei 66 bleibe oder 61 runtergehe. Dankeschön. Question for Ivica. You've obviously had an amazing career, over 80 fights. Talk to me about this moment. Where's it rank in everything you've achieved so far? I lost a couple of fights in the last 5. I think I have 4 defeats. So every time you win is a big thing, and especially after a few losses, and especially in such a big crowd as it was today. So it's a big relief. And the last time I was here, I lost in dramatic fashion. So I was lucky to be a winner today. So, sometimes not a better fighter wins. Sometimes wins the luckiest. I was lucky today. Obviously, your journey has just been amazing. The first fight all the way back in 2007. Did you think then you'd go on this incredible road to where you are now? I never thought it would be. I was prepared to pay for training and to fight for as long as I can. I never thought it would get this far and to sit here today and answer your questions. And a win like this, it propels you up the rankings. What is the fairy tale end for you? What do you want to achieve now? I have a revenge on my mind, but first I want to say I'm glad this is over. This. How do you say with Akipa? I am not comfortable being a bad guy. I don't want to be a bad guy. I made a mistake, and I'm glad that this is over. But yeah, we have another drama with Jan, who was with me. I was with him and his girlfriend in sauna, and he beat my friend, my brother Croatian, Milidragovic. And we have to settle the score now. He's an experienced fighter, my size. He's not as big as Akipa. He's not as good of a kickboxer as Akipa, and neither am I. But we should make a great fight, and I will revenge my brother's loss. That'd be fantastic. And obviously you and Akipa had this rivalry. That's settled now. You've apologised to each other. Is that, in a sense, what MMA is all about? You have this big rivalry, and then afterwards there's so much respect there between the two fighters. You really get to know each other inside the cage, and I think I know him now, and he knows me. I respect him. I don't like everything that happened before. He defended his family. That's I respect that. But I'm glad it's over. I don't want to be a bad guy. Thank you very much. One more for me for Paconi. You've obviously had an amazing career, and hopefully there's many more fantastic nights for you to come. I was just wondering if you would want to get on that big Prague card in the stadium, whether there's any names you'd like there, and if you'd still be open to a fight with Shamrock, who would like to fight you in that stadium. Já jsem trošku uvězněný v té situaci, že neumím MMA nahradit, protože MMA je víc než sport. A
Nevím, co mám bez fajtování dělat, takže fajtovat chci dál a myslím si, že to tady máme všichni tak. Takže já můžu bojovat za 2 hodiny, není to problém, a jestli mi někdo řekne, abych bojoval v Edenu, tak budu bojovat v Edenu. Miluju prostě fajtování a je to můj život a pojďme bojovat v Edenu. Je to prostě o tom, že v kleci stojí 2 chlapy a vždycky jeden odejde jako poražený, ale důležitá je ta cesta, která nás posouvá a ve které vidíme to, co nikdo jiný nevidí. Můžu říct, že mám skvělou rodinu, můžu říct, že mám skvělou přítelkyni a to se zjistí při těch nejhorších chvílích a ty jsou v přípravě nebo při tom samotném fightu. A jo, můžu bojovat i v Edenu. A Shamrock, no problém, jako já můžu bojovat s kýmkoliv, ale vždycky někdo odejde jako poražený nebo jako vítěz a jsem nikdy nevzdal, málem mi amputovali nohu a nevzdal jsem se, šel jsem dál a dneska jsem mluvil po telefonu se svojí vlastní dcerou a tam mi řekla, hej, pokorní se nikdy nevzdávaj. A to je něco, co bych chtěl svý dceři předat a jedno, že jsem prohrál dnes, ale nikdy se prostě nevzdám. Hi everyone. Question for Emir. It was your professional debut. Congratulations on the big win. What was the biggest difference you noticed from an amateur career to then a professional fight? Actually, it's not a big difference, but just the crowd. I never fought against 30,000 people, and elbows and knees to the head. It's just fighting, amateur and pro. It's for me the same, and yeah. So you mentioned it being the same in the fight, but is it the same in the preparation for the fight? Actually, I train. When I was an amateur, I trained 5 minutes, 10 rounds sparring with the pros by UFD gym, and it wasn't a big difference. I trained now, same. Yeah. And question for Vika. Do you feel that your experience in there, taking on a guy who has experience in the kickboxing range, but not necessarily in the MMA case, helped you tonight? Punches are punches and kicks are kicks. I was playing a little bit of a psychological game. I wanted to make him defend takedowns even when they are not there, so I could strike, but I felt comfortable in there in the clinch, and it turned out I could actually control him on the cage and take him down a couple of times. And last one from me: what did Shihad show you in this matchup that maybe you hadn't seen before in a previous fight? He kicked me very nice in the liver. I hoped he wouldn't continue. I put on a poker face, but it slipped out a little. Thank you so much and congratulations. Noch weitere Fragen? Any more questions? Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall an der Stelle. Das war es soweit mit dem ersten Teil der Pressekonferenz. Jetzt geht es gleich am Anschluss weiter mit den weiteren Kämpfern, die noch im Line-Up gewesen sind. Angeführt natürlich die Pressekonferenz von den Oktagon Inhabern Andrei Nowotny und Pavel Neruda. Vielen Dank. Oh, it's gone under the chin. That's under the chin. Bojan Veličković here, looking to claim the title. He's done it. He has done it. His name is carved in history. What a moment! The first Tipspot Game Changer tournament was absolutely sensational. Season 2 set for the lightweight division. It's one of the best divisions
all around the world. Tipsport Game Changer se skutečně stal ligou mistrů. Dohromady jsme dali neuvěřitelné jména. Makwan, Emir Khani, somebody who's done amazing things in the UFC. Akon Wanless, Ronald Paradisian. Grabinski coming back. Daniel Torres, former KSW champion. These are the best fighters in Europe. Ja som od malička tým, ktorý chce porážať tieto legendy. Nie przegrałem żadnej walki w Oktagonie. Jestem w stanie każdego znokautować. The final fight of the tournament is almost compared to UFC title fight. Ich bin der Kämpfer mit der meisten Erfahrung und ich werde am Ende der Sieger sein. Oh, the right hand! Oh my goodness! 5 tournaments. 16 of the top European fighters fighting for €1 million prize money. Definitivno je najveći nagradni fond za evropski MMA. That is life-changing. These fighters have seen what it means to become a Tipsport Game Changer champion. From Serbia, Bojan Prometheus! They're fighting for national pride. Having my country behind me just gives me goosebumps in a way. This is gonna be the hardest challenge of my life. They will be creating a legacy. We are set to see a masterpiece in 2024. The game is about to change.
Willst du Kelte beim Tippsport Gamechanger? Jetzt kannst auch du entscheiden, ob er in der europäischen MMA Champions League bei einem der nächsten Turniere weiterkämpfen wird oder wohin sein Kampf verlegt werden könnte. Wir belohnen einen von euch mit einem signierten Walkout-Trikot. Welcome, good evening, guten Abend, everyone. Welcome on the press conference after Oktagon 53. Amazing tournament, like we all feel it. This was the special night. What these guys showed to us, it was pure war, and then the reason why we love this sport was on the maximum this night. Yeah, so I just want to say thanks to all fighters, everyone from the Oktagon team who was participating on this tournament, all the fans who was watching. Welcome back, David Zavada in Oktagon, welcome home. Nice intro. And maybe you want to say fight performance of the night. Yeah. 5,000 euro for tip sport performance of the night goes to Islam Dulatov. Congratulations. Thank you very much. I want to say the half of the 5,000 I will give my brother David Zavada, because he have also a very hard fight. So yeah. Das Geld bleibt in Rat, Bruder. Du weißt Bescheid. The bonus is going half to David and half to me. Champ. My man. Okay, it's generous. Thank you very much. Well, you're welcome. It's not up to me. I always saying, but everybody's still thinking that it's up to me. So, who's got the first question? Yeah, first question for Pavel and Andre. An amazing tournament tonight. Congratulations, guys. You've got a female champion there who's doing amazing things. What's it like to have an ambassador like her? Yeah, we are very happy that Katarina is not just our ambassador, but also ambassador of the women's MMA and women's sport, because she's amazing. Same like Eva, I have to say, because today after 2 rounds it was the draw for 2 scorecards. So, and I asked her like, how was it to go and knowing that you have to win that 5th round, and he just said like, and she just said like, yeah, trainer said to me that I have to win the 5th round, so I did. Easy like this. So we are very happy. Fantastic, Katarina, obviously. Another amazing achievement for you tonight. You're undeniably the greatest female fighter in Oktagon history. What do you have to continue doing so in 30 years, when we've had another load of Oktagon tournaments, that you're still looked at as the best female fighter of all time? Thanks for the words, first of all. Yeah, I just try to continue and improve myself, and yes, I'm looking forward for the next title defenses. I'm sure that I will get tough opponents that I can, which challenge me and which just make me improving more my game. And Eva, you've had an incredible life, a soldier with the French military. Now you're competing for world titles with Oktagon MMA. When you look at your journey, how do you reflect on that and the amazing things you've done throughout your life? Eva, quand on regarde ta vie, c'est incroyable. Tu étais dans l'armée. Alors, est-ce que tu peux regarder ta vie et tu peux nous rencontrer? Qu'est-ce que tu sens maintenant? Oui, je suis toujours dans l'armée et aujourd'hui mes journées sont assez rythmées. Je me lève très tôt le matin à 6 heures, je travaille toute la journée dans l'armée et tous les soirs je vais m'entraîner. Pour moi le MMA c'est vraiment une très très grande passion et je consacre une grande partie de ma vie au MMA. Ouais. So yes, I'm always soldier and I'm working all day. In the morning I start in the army. And in the evenings, I have my practices for MMA. It's my big passion, and I want to continue in it. Fantastic, thank you very much. Tom, you've competed in some amazing promotions around the world. You've fought in Sweden, you've fought in Las Vegas, but the Oktagon atmospheres are always pretty special. What was it like to be involved with that tonight? That were amazing tonight. You know, I've had 2 years out, and then to come back and then fighting, I think that's the biggest crowd I've ever fought in. And yeah, definitely spurred me on. Yeah, it was just unbelievable experience. And obviously tonight it went 1-1 going into the final round. I wonder what your evaluation was at that final round. Did you think you'd done enough to get the victory? I thought I could have done enough, yeah. I thought I might have just edged it.
but it is what it is. We just go on to the next one now. Thank you very much. Last one for me for Bros. Obviously, a good victory for you tonight. Now you've got the prospect of Christian Ekeling, which would be absolutely amazing. What would a name like him mean for your legacy? Já jsem to už říkal v té kleci, prostě já jsem I said it in the cage. zápasy Ekelina, poslední zápas Apolem. Já jako tady to není žádný trash talk, jo, pro mě je to spíš jako obrovská výzva a chtěl jsem se strašně zkusit, enjoy a big challenge. Klobou dolů je to německá jednička. He's the number one in Germany, so he's a really big guy here, and I really want to see how we'd measure up. Pokud to Ondra schválí, tak so if Ondřej approves, then it's gonna happen. Jsem strašně rád, no. Je to takový docela můj sen. It's my dream. Takový jeden z těch posledních velkých zápasů, který bych chtěl. It's one of the last big fights that I. Thank you. First of all, I will just translate, or you will translate to English? No, I will translate. Okay. Yeah, but not for him. Yeah, okay. So he just said that basically it's a big dream for him to test himself against Ekerlin in a fight like this, you know, in Frankfurt. Hi everyone. First of all, question for David Zavada. How did it feel to announce your return to Oktagon in the dramatic fashion in which you did? Yeah, of course. My plans after the other organizations was every time that when I come back to the Europe, I want to go to Oktagon because I was here, and I feel also sorry that I went before. But you know, it's a travel from a fighter, you know, up and downs. So I'm glad to be back, that they take me, and you know, I'm every time here to perform good, to bring a show. I feel good in here, and yeah, you know, I love it. You know, Oktagon is for me the best organization now in Europe, and soon, you know, I will also put everything into that. The name will be big. You know, they can bring me big opponents from. It doesn't matter. Also UFC veterans or something. You know, they will come here, and I show them that Oktagon have also a really good level of fighters. Question for Islam. You came into this fight with a lot of hype. Did you feel any pressure before coming on to the biggest stage of your career? No, I never feel pressure. I was feeling better than ever because I know what I can. And I said yesterday, you know, I don't actually. The people was talking so much about me, about my skills, and yeah, I think today I showed the people that I'm a fighter with a high level. He gave me a tough fight. A big respect to him. He's definitely one of really not many people. Just want to say, in this preparation, I have knocked out 7 sparring partners. You know, and yeah, he's very tough. I have to say this really. So respect any brother. Did you expect him to be that tough going in there? Because he took some of your best shots and returned fire. To be honest, no, I didn't. Because you know, I know how hard I punch, so I didn't. I was thinking that he will stay maybe for the first 2 minutes and then later fall down, but he was good, really. Give me a tough fight. Question for the toughest man in the room, Jonas. Did you expect Islam to hit that hard? We didn't expect for sure to be. We didn't expect for sure to be so fast. The right hand was good. We didn't expect to be so fast, and the truth is that we little bit expected a little bit different game plan for him, and it was a little bit frustrating at the beginning. But you know, 1 second you are away from victory. One second you are on the victory. It happens. What was the game plan you were expecting from Islam? We expected a little bit low kicks, some calf kicks, and to say the truth, for him to come inside more. But as we see, it changed. We expect something else, but this is the fight game. And another big tough man is Tom Crosby. How are you feeling after that Oktagon debut in front of that kind of crowd? Yeah, I'm good. Like I said, I'm happy to be here, and like I've just said, like after that layoff that I've had, it's good to be back.
And one thing I noticed from Media Row was how awesome your hair looks when you're fighting. What was the inspiration behind the hair? Well, a few years ago I had a bet to grow my hair, which I won. And then when I won, I just thought I'll just go for a mullet. Just look daft one way or the other. Perfect. Thank you so much, and congratulations, everyone. Thank you. Erste Frage an meiner Stelle auch an dich, Islam. Erstmal Glückwunsch zu einem herausragenden Sieg. War eine Hammer-Performance. Du hast alle Zweifler und Hater, glaube ich, mit dieser Performance stumm gestellt. Du hast bewiesen, dass du auf dem höchsten Level mithalten kannst und weiter angreifen willst bei Oktagon. Lass uns über die, ich sag mal, kontroverse erste Szene sprechen. Wie frustrierend war es für dich im Cage, diese Minuten zu warten auf eine Antwort? Wusstest du, ob der Kampf jetzt gefinisht war oder nicht? Was war deine Gefühlslage? Guck mal, um ehrlich zu sein, der Referee kam vorher zu mir in die Kabine und hat gesagt, der Kampf ist erst zu Ende, defend yourself at all time. Der Kampf ist erst zu Ende, wenn ich Stopp sage. Das heißt, wenn er dir einen Eye-Poke gibt und du machst so und ich sage nicht Stopp und der verpasst dir eine und du gehst K.O., bist du selber schuld, hat er mir so gesagt. So, das heißt, ich schlage ihn, rutsche vielleicht tiefer runter, der Referee sagt aber nichts, er fasst sich an den Tiefschutz, ich gebe ihm 2 Bomben, er fällt und dann sagt der Referee Stopp. Das heißt, ich höre dann auf. Aber wer ist denn jetzt schuld? Weißt du, was ich meine? Ich will dem Referee natürlich nicht die Schuld geben, ne? Er macht auch nur seinen Job. Aber am Ende habe ich das gemacht, was er mir gesagt hat. Protect yourself at all time, ich kann hauen, solange er nicht dazwischen geht. Und das habe ich gemacht. Und deswegen, ich habe mich aber auch entschuldigt bei ihm danach natürlich, weil, ne, wenn es tief war, war es tief. Du bist natürlich im Kampf, es war auch keine Absicht. Ne? Ich bin ein fairer Sportsmann, was das angeht. Und deswegen, also, ja, das war halt die Situation. Und was hat der Referee zu dir gesagt, als er wieder in den Cage gekommen ist? Er meinte, alles gut, ich habe es auf dem Video gesehen, das war ein Tiefschlag, aber es war ein Versehen und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, ey, schau mal, Ref, ich habe das gemacht, was du mir gesagt hast. Du hast gesagt, ich kann hauen, bis du dazwischen kommst. Genau dasselbe bei der Submission nicht. Du hast gesagt, ich soll erst loslassen, wenn du dazwischen kommst und nicht, wenn er tappt, falls es dazu kommen sollte. Er sagt, ja, du hast recht, aber es war halt ein Tiefschlag und deswegen, aber ich weiß, es war keine Absicht, deswegen, ja, läuft der Kampf jetzt weiter. Und das war auch natürlich der Aspekt, der mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, weil ich dachte, ich war dann wieder down, weil ich dachte, der Kampf ist vorbei am Anfang, aber dann wieder dieses Hoch, weißt du, dann war das überpacen. Hast du dich in irgendeiner Situation im Kampf irgendwie gefährdet gefühlt? Ich meine, du hast, ich glaube, 3 oder 4 Knockdowns in der ersten Runde erzielt, aber er hat nicht aufgegeben. Bist du irgendwann vielleicht sogar leicht müde geworden oder wie war es für dich? Also müde war ich auf jeden Fall. Ich bin ehrlich so, ich werde jetzt nicht lügen und sagen, ich war noch top fit. Ich war schon platt, er war auch platt, ich habe es gesehen. Riesenrespekt, wie gesagt, er hat das wirklich gut durchgestanden so. Und ich habe von meinem Bruder extrem Ärger bekommen nach dem Kampf, weil er meinte, Bruder, was hast du da gemacht so? Weißt du, das war wie auf der Straße, so als ob du dich mit jemandem prügelst. Aber ich habe meinem Bruder auch gesagt, nach dem zweiten Anlauf war es nur was Persönliches mit mir und ihm. So, wer geht schlafen? Er hat mich auch hart getroffen, so, aber ich weiß, ich habe ein hartes Kinn, so, ich wurde schon sehr oft hart getroffen. Und ich habe gesagt, egal was passiert, heute geht einer schlafen oder einer geht K.O. Egal was passiert, entweder ich oder der, aber einer muss auf jeden Fall heute fallen. So. Ich habe versucht, Submission anzusetzen, ein paar Mal am Boden, aber habe gemerkt, okay, der verteidigt gut, dann scheiß drauf, muss halt im Stand passieren. Hast du irgendeinen Namen im Kopf in der Weltergewichtsdivision, den du in Zukunft vielleicht kämpfen willst? Nee, also jetzt gerade keinen Namen im Kopf, also ich würde lügen, wenn ich den Namen sagen würde, aber Apollo ist zum Beispiel ein interessanter Gegner. Ich sage euch auch warum. Damals, als er gegen Eckerling gekämpft hat, hat Apollo gesagt, er sucht die Revanche, also er sucht die Rache, genau. Die Revenge war das für seinen Freund Oliveira. Und jetzt will ich die Rache für meinen Bruder Moment Grabinski und für meinen Freund Christian Eckerling. So, das wäre ein Kampf, der für mich interessant wäre. So, und ich denke, der Mann ist ein sehr starker Mann, hat einen großen Namen und ne, wäre schon eine krasse Sache für mich. Wie gesagt, die Leute sagen ja immer, ich stelle mich nicht den Leuten oder habe mich keinen starken Gegner gestellt. Hier bin ich habe bewiesen, dass ich bei den Top 10 mithalten kann. Weiter geht's, an der Liste dann hocharbeiten. Danke dir und Glückwunsch zum Sieg auf jeden Fall. Dankeschön. Nächste Frage an David Zawada. Herausragende Performance. Auf den Scorecards war es ein tougher Fight. Wenn du in die dritte Runde reingegangen bist, lagst du hinten. Wusstest du, dass du da jetzt einen Finish suchen musst in der dritten Runde? Hast du da nochmal alles gegeben? Und ja, wie war das Gefühl am Boden, sag ich mal? Ja, also ich dachte mir auch schon, dass die Referees mich schon hinten sehen.
Auf jeden Fall in der ersten Runde, das wusste ich. Dass er mich runterkriegt, wusste ich auch. In der ersten Runde habe ich versucht, die Ruhe zu bewahren, mich nicht zu overpacen mit den Scramblen und so. Ich habe halt ein paar Submission Attempts gehabt, von Armbar zu Triangle, aber er hat mich ja auch gelesen. Er kennt ja, ich glaube, jeder kennt diese Submission von mir zu Abu Bakr. Von daher wissen die, dass ich von dem Rücken so gefährlich bin. Ja, ich habe die Ruhe bewahrt. Ich wusste, ich bin gefährlich. Ich wusste, dass der sich auch ein bisschen übersäuert hat in der ersten Runde, mich ganz Zeit zu klammern, weil ich auch versucht habe, ein paar Mal hochzukommen. Er musste wieder die Position zu kämpfen. Ja, und in der zweiten Runde habe ich versucht, das Tempo zu erhöhen, auch mit den Calf-Kicks und Körpertreffern. Er hat natürlich auch mich ein paar Mal gut getroffen mit Jabs, da wo ich immer angetäuscht habe, hat er einen guten Jab gelandet. Ja, aber ich wusste, er ist gefährlich, aber genauso gefährlich bin ich auch, jede Sekunde. Deswegen muss jeder auf jeden Fall damit achten, dass jede Sekunde, wo die schlafen, ich den Sieg drehen kann. Das habe ich auch schon mal bewiesen in einer anderen Organisation, wo ich auch hinten lag, alle 3 Runden, und den finde ich dann auch in der dritten Runde holen konnte. Und an dieser Stelle auch, wie Islam eben gesagt hat, wir müssen halt eine Submission oder eine Situation zu Ende bringen. Von daher wollte ich mich auch natürlich entschuldigen an Hodjat, weil ich wollte ihn nicht verletzen mit den Heel-Hook, weil ich habe das nicht gesehen. Ich habe mich zum Boden gedreht, er hat geschrien. Ich habe das jetzt am Video im Nachhinein gesehen, und wo ich mich nach vorne gedreht habe, habe ich gesehen, dass er weiter am Schreien war, und ja, dann kam der Referee erst dazwischen. Also ich kann ja erst den Griff aufhören, lösen, wenn der Referee dazwischen geht. Von daher, das ist auf jeden Fall keine Absicht gewesen. Ich hoffe, er wird nicht sehr lange jetzt verletzt sein. Tut mir leid auf jeden Fall, und danke dir für den Kampf. Hör auf, wir sind keine Freunde mehr. Glückwunsch zum Sieg und zu dieser großartigen Performance. Hodjat, erstmal auch großen Respekt für diese Performance. Wie gesagt, in den ersten Runden sehr, sehr gut ausgesehen gegen einen starken Mann mit David Zawada. Wie geht's dem Knie? Tut weh. Fuß, Knie auch. Der Fuß war schon verletzt vor 2 Wochen im Training. Ich habe nicht mehr Verletzung gehabt. 2 Tage konnte ich nicht richtig laufen, habe mit Bandage trainiert. Ich wollte unbedingt den Kampf. Und jetzt tut auch Knie weh. Also ich hoffe, dass nichts kaputt ist und ich kann bald wieder kämpfen. Hast du auf jeden Fall die letzte Situation im Kampf falsch eingeschätzt? Wie war es für dich? Der ist halt ein alter Fuchs, ja. Der ist halt mega erfahren, und also ich war einfach überrascht. Also Fehler von mir war, ich wollte ihn finishen. Und erste Runde habe ich viel zu viel Gas gegeben. Und zweite Runde war ich dann einfach kaputt, obwohl ich gute Kondition habe. Und in der dritten Runde, ich wusste, dass ich die 2 Runden gewonnen habe. Und ich dachte, okay, auch wenn er mich jetzt hier in der dritten Runde für sich holt, ich habe sowieso 2-1 gewonnen. Und als er im Mount war, die Schläge waren echt hart. Also dann wollte ich unbedingt aufstehen und als im Oberlage den Kampf zu Ende bringen. Und ja, und wie gesagt, der hat das genutzt und den Fuß schnappt. Und David, kein Problem, das ist der Kampf, alles gut. Gute Besserung. Gute Besserung. Frage direkt an David. Du lagst wahrscheinlich 2-0 hinten. Was hat dein Bruder oder deine Ecke ja, in der Rundenpause zu dir gesagt? Also mein Bruder hat das auch so analysiert. Nach der ersten Runde kam der rein. Er sagte auch, er ist müde. Er hat das auch gesehen. Und ich habe auch gesagt, ich glaube auch, weil ich habe abgewartet. Runde abgeben ist eigentlich trotzdem schlecht. Trotzdem, manchmal muss man halt so agieren. Also ich habe die Erfahrung dafür. Ich kann damit umgehen. Ich bin halt jemand, der nicht aufgibt. Auch wenn ich jetzt vielleicht den Kampf abgegeben hätte, wäre es natürlich dann schlecht, aber ja, manche Pläne laufen halt so, mit den 2 Schritte zurück, bis man den Sprung macht nach vorne. Und ja, der hat das genau assoziiert, der hat gesagt, 2. Runde müde. Also ich muss mehr Druck machen. Andere Cornerman, der Ilya, hat mir gesagt, versuch's mal mit den Calf-Kicks. Ich habe 2 gelandet, der hat sofort die Aussage gewechselt. Und dann kamen auch schon die Treffer von mir mit der rechten gerade, weil ich glaube, als Rechtsausleger ist nicht jeder so vertraut. Und da kommen die Schläge auch anders, sehen auch anders aus. Und da glaube ich, habe ich gut auch gelandet. Und somit dann in der 3. Runde nochmal den Pressure aufgedreht. Ja.
Ja, Hojat, erstmal Gratulation zum großartigen Kampf. Ich glaube, es war Fight of the Night, mehr oder weniger für die Leute. Ich glaube, in den ersten beiden Runden sehr, sehr viele Leute waren überrascht, wie stark du bist. War das vielleicht so diese erste, zweite Runde Hojat Masterclass? Ich wusste, dass ich stark bin. Also wenn die Leute anders denken, das ist ihr Problem. Also nur weil ich weniger Kämpfe habe wie David Zawada, heißt nicht, dass ich schwach bin. Deswegen will ich auch solche Leute wie David kämpfen. Mir bringt nicht, wenn ich jemanden kämpfe, der keine Ahnung. Also ich bin nicht so lange in dem Business, so wie David. Ich bin jetzt seit 2017, 18 dabei. Aber ich weiß, was ich kann, ich weiß, wie gut ich bin und ich vertraue mir und also ich war nicht überrascht. Alles klar. Katharina, Gratulation zur Titelverteidigung. Wenn man das so von außen betrachtet, du hast eigentlich praktisch das gesamte Strohgewicht der Frauen auf dem Rücken praktisch von Europa. Hast jetzt, Oktagon steht praktisch für die Champions League oder die Europa League, ist die größte Organisation in Europa. Du hast den Titel wieder verteidigt, Oktagon musste wieder jemanden suchen, gegen den du den Titel verteidigst. Schielst du so ein bisschen, wenn du ehrlich bist, Richtung UFC? Wenn ich ehrlich bin, ich will im Endeffekt gute Gegnerinnen kämpfen, damit ich mich halt selber weiterentwickeln kann. Solange ich bei Oktagon eine gute Gegnerin hingestellt kriege, sehe ich jetzt keinen, Bedarf, dass ich unbedingt in die UFC muss. Und ich habe bisher immer gute Gegnerinnen bekommen. Und ich bin mir auch sicher, dass meine nächste Gegnerin auch wieder gut sein wird. Und solange ich Gegnerinnen bekomme, die mich herausfordern, ich kämpfe sehr gern bei Oktagon. Es sind super coole Rahmenbedingungen, die Events machen Spaß. Und daher habe ich auch kein Problem, hier noch ein paar Kämpfe zu machen. Okay. Okay, anybody else? Or that's it? So that's it. So I just want to say from myself and from my point of view that we want to thanks to all the viewers which came today because the audience was unbelievable, and we know that today was the Super Bowl for German fans in football. Leverkusen against Munich, so for us it was definitely not easy to fill out the arena, and we almost did it. It was 90% plus. Congratulations to Leverkusen also. 3-0 is amazing, but I have to say that about a few fights, the Zawada against Hojat was unbelievable fight, world class level, both fighters unbelievable, and David was losing until the last minute of the fight, so one of the best fight we ever had. Also Islam with Jon, you are fucking crazy. But that's what we like. That's how we want to present ourselves, Oktagon also, and these fighters, because this was something unbelievable, and that love what Islam gets from publicum, even if somebody doesn't like him, this is always good. If you are separate people, somebody loves you, somebody hates you, that's the best. So congratulations, my friend. You get paid the same day, you know. People hate you, people like you, you know. The most important thing is that you get paid on both days. Yeah. And last but not least, I want to say that I know that Miroslav Brož coming to the tournament with not one but few big injuries, and I told him, because he was asking me for a fight with Eckerling, a big fight, and I told him you have to prove yourself first on German soil. But then he called me that he's really fucked up. And I says like, okay, so you can skip this fight, but he says no. I was promising to myself that and also for you and for Oktagon, that I will try to do my best and I will beat Mr. Crosby, even that I'm really injured, and he was. But I have to say that Tom was also unbelievable. So this fight was one of the fight of the night. So the whole main card was crazy. But Miroslav, he's like kind of the Braveheart guy from that movie. You know, it doesn't matter if he's got the 2 shots in his body and he almost couldn't walk, and still go there, still fighting until the end, and somehow made it in the last minute and convinced 2 judges to give him the fight. And even then, he just said
his first thought was that it should to be draw. So again, he's like unbelievable person, and I believe that he definitely deserved the fight with Eckerlin just because of what he did in his whole career. He's 73, and today he was just around 40% on what he can do. So it's gonna be a crazy fight, I believe. And last but not least, also Katarina, like she said, yeah, I know after 4th round it was 2-2, and they just told me go and win the 5th round, so I did it. So she's unbelievable. I think she's gonna be now in between the 30 best female on the world, and we will definitely try to find you somebody who can kick your ass, but then you will go to the 5th round and do it again. So congratulations to all the fighters who win, and congratulations all the fighters who learned today, but you are definitely heroes for us also. So thank you very much. It was unbelievable event, and we are looking for the next one, which will be Tipsport Game Changer in Ostrava, 1 million euro pyramid with title fight in middleweight, and then we will back in Stuttgart for the first time, and we sell already more than 80% tickets, and it's gonna be also fun. So thank you very much that you came. Oh, it's gone under the chin. That's under the chin. Bojan Veličković here, looking to claim the title. He's done it! He has done it! His name is carved in history! What a moment! The first Tipsport Game Changer tournament was absolutely sensational. Season 2 set for the lightweight division. It's one of the best divisions all around the world. Tipsport Game Changer se skutečně stal ligou mistrů. Dohromady jsme dali neuvěřitelné jména. Mach 1, MMA-Carney, somebody who's done amazing things in the UFC. Akon Wanless, Ronald Paradisian. Grabinski coming back. Daniel Torres, former KSW champion. These are the best fighters in Europe. Ja som od malička tým, ktorý chce porážať tieto legendy. Nie przegrałem żadnej walki w oktagonie. Jestem w stanie każdego znokautować. The final fight of the tournament is almost compared to UFC title fight. Ich bin der Kämpfer mit der meisten Erfahrung und ich werde am Ende der Sieger sein. Oh, the right hand! Oh my goodness! 5 tournaments. 16 of the top European fighters fighting for 1 million euro prize money. Definitivno je najveći nagradni fond za evropski MMA. That is life-changing. These fighters have seen what it means to become a Tipsport Game Changer champion. From Serbia, Bojan Prometheus! They're fighting for national pride. Having my country behind me just gives me goosebumps in a way. This is gonna be the hardest challenge of my life. They will be creating a legacy. We are set to see a masterpiece in 2024. The game is about to change.